بالامرجنسي سيرجيكال امرجنسي. اليوم راح نحكي عن ثايرويد ديزيز من باب الامرجنسي ديزيز اللي يصير ريليتد ثايرويد ديزيز. اوكي، انا دكتور غيث will give you an embryological brief. Okay, vitamin of thyroid duct develops from the medial body of the pharynx. The foramen cecum at the base of the tongue is the vestigial remnant of the duct. This initially hollow structure migrates caudally and passes in close continuity and sometimes through the developing hyoid cartilage. زين؟ biological speaking, thyroid originally meant to be من البيز of the tongue. نفحص التانج اكو anterior 2/3 و posterior 1/3. junction بيناتهم اكو نقطة يسموها الفورامين سيكا. هذه منها نازلة thyroid gland تنزل لل final position against the second, third and fourth brachial range. Any failure of descent in the thyroid gland will cause a disease. عادة يا اما راح يسوي lingual thyroid او ectopic thyroid tissue او راح يسوي لنا sometimes الريمننت duct راح تبقى يسموها ريمننت ثايروجلوسال duct ويصير عندنا السيست ومرات تصير فيستولا. واضح؟ طلاب واضح؟ بس بدي اعرف انه انتم وياي. واضح دكتور. اوكي. Parathyroid gland develops from the third, fourth pharyngeal pouch. Thymus also develops from the third pouch. As it descends, it takes the associated parathyroid gland with it, which explains why the inferior parathyroid gland, which arises from the third pharyngeal pouch, normally lies inferior to the superior gland. However, the inferior parathyroid may be found anywhere along the line of this descent. The developing thyroid lobes amalgamate with the structures that arise in the fourth pharyngeal pouch. The superior parathyroid gland and the alveolo-bronchial body, parafollicular cells from the neural crest reaches the thyroid by the alveolo-bronchial body. هذا biological point. بس أنا بتعرفون إن الثايرويد جلاند الباراثايرويد والبارافوليكولار سيلز البارافوليكولار سيلز اللي هي السي سيلز هي responsible for secretion of calcitonin. كل واحدة is from different embryological points. تتجمع كلها at the region of the thyroid gland. Okay? Superior or inferior parathyroid glands are normally four. Less is usually rare, but more يعني 5 6 is common. The inferior parathyroid glands are related to the inferior thyroid artery, the superior thyroid artery. The inferior are more variant in position. لذلك كده يقول لك هو الانفيرير عادة راح تصير بأي نقطة بالديسات مال الثايمس. واضح؟ واضح. فعلوا صوتكم. زين. نجي هسه على anatomy. Thyroid consists of two thyroid lobes and isthmus. Each lobe about 20-25 milligrams. Sometimes the superior part of the isthmus enlarges and contains thyroid tissue يسموه pyramidal lobe. Blood supply مثل ما قلت لكم in the superior thyroid artery is the first branch of external carotid artery, or inferior thyroid artery, which is a branch of the thyrocervical trine. And is the first branch of the first part of the subclavian artery. هذا انتم شويه حاولوا تحفظوه، يعني ممكن تجي عليهم سكوات مو بس هنا اي محاضره ثايرويد. واكو ثايرويد ام ارتري is found of 50% of population يطلع من الارش اوف aorta. اوكي؟ Venous drainage is through 3 venous arteries. Superior, middle, and inferior thyroid veins. Okay? The superior and middle branches of the internal jugular vein. The inferior is a branch of the brachiocephalic vein. Lymphatic drainage usually follows the venous drainage. It is either directed to the deep cervical lymph nodes or subscapular lymphatic plexus, the central compartment. There is some juxtathyroid, paratracheal, superior and inferior thyroid lymph nodes, and then to the deep cervical lymph nodes. Anatomy: thyroid arteries are two, superior and inferior. كل واحد لازم تعرف الاوريجن مالته. وممكن اكو ثايرويد اما ارتري. الفينس درينج عادة من superior, middle and inferior thyroid veins. Lymphatics كلها الديب cervical lymph nodes.
واضح؟ تمام. واضح لو لا؟ نعم. عافية. Parathyroid glands in acute 4 parathyroid glands, each about 50 milligrams. Supernormal gland is common. Lower than 4 is rare. They are orange-brown in color. Superior gland is found above the inferior thyroid artery, just posterior to the recurrent laryngeal nerve. The inferior is found under the capsule of the upper horn of the thymus or on the inferior pole of the thyroid globe. مثل ما قلت لكم, inferior parathyroid are more variant in position. Okay. Function of the thyroid gland. This secretes thyroxine. Parathyroid hormone is secreted from the parathyroid gland to calcitonin. Okay. Thyroid is the main hormone secreted into the bloodstream by the thyroid gland. Plays vital role in digestion, heart, muscle function, brain development, maintenance of bone. Thyroxine is responsible for regulation of the cellular metabolism. So, any cell, when there is reduction or increase in the thyroxine production, so there will be change in any cell in the body. Parathyroid hormone is responsible for calcium metabolism, secreted in response to low calcium and high magnesium levels. Calcitonin is act to reduce the blood calcium, is opposing the effect of parathyroid hormone. واضح؟ واضح طلاب ولا لا؟ نعم دكتور واضح. Test of thyroid function. There is essential investigation for any patient and there is optional investigation according to the situation. The essentials are the thyroid function, the thyroid-stimulating hormone, T3 and T4, and if abnormal, which is sent for thyroid antibodies. FNA for palpable discrete swelling. Ultrasound guidance may reduce the Thyroid rate. Thyroid هي اكو radiological differentiation. Thyroid يعني means wrong diagnosis. والاوبشنال ممكن check for calcium level, calcitonin level, imaging we should go for chest X-ray, CT, MRI, radioisotope scanning, and whatever, and laryngoscopy. So any patient with any thyroid disease should undergo T3, T4, TSH, and thyroid antibody that are normal, FNA, or ultrasound. These are essential investigation for any thyroid disease. Well, optional are according to the case. Okay? Okay. Now, thyroid disease. مثل ما حكيت لكم بالبداية الثايرويد الاوريجين مالته من البيز اوف ذا تانك. لذلك ممكن اكو lingual thyroid. Failure of descent of thyroid gland from the foramen cecum will produce lingual thyroid. Patient will present with a mass effect at the base of the tongue, might cause obstructive symptoms. Care must be taken, and this might be the only functioning thyroid tissue in the body. يعني lingual thyroid راح يشتغل كماس at the base of the tongue. This might cause suffocation, this might cause dysphagia, dyspnea. ما نقدر نشيل lingual thyroid اذا ما نتاكد انه هي الوحيده لو لا، يعني مرات هي only thyroid tissue in the body. زين؟ Descent, any failure might cause thyroglossal cyst and fistula. Thyroglossal duct remnant may become insistent. The cyst is found anywhere along the descent of the thyroid gland. Operation is done because of the risk of infection into the cyst and fistula formation in the skin. And there is a high malignance risk, and it is a papillary carcinoma. Excision of the whole duct and central part of the eye bone is done. يسموها cyst trunk operation. واضح؟ بس جاوبوني وياي على الخط ولا لا؟ نعم دكتور وياك واضح. زين. Now, اكو hypothyroidism و hyperthyroidism. Hypothyroidism causes, as you know, these are all from bile and blood. Autoimmune thyroiditis, اللي هي chronic lymphocytic thyroiditis اللي هو non-goitrous primary myxomatous Hashimoto's disease. Okay? Iatrogenic thyroiditis after thyroidectomy, radioactive radiotherapy, or drug-induced راح يصير hypothyroidism. This hormonogenesis يعني there's abnormality in thyroid kinase hormone. هذا إذا صار abnormal هيسوي لنا abnormal thyroxine هيصير hypothyroidism. Goitrogenes, شنو هي الجويتروجينز؟ drugs that might destroy the thyroid gland or induce goiter. مثل ايش؟ كابج والخس
ولا هان عاده جماعه الهايبوثايروديزم واللاش ثايرويد والخش ولا هان اللي توصل يعني. اكو سكندري هايبوثايروديزم سكندري تو بيتيتري اور هايبوثايرويد ديزيز. Thyroid agenesis, biologically speaking, the thyroid doesn't develop, and endemic retinism often goitrous due to iodine deficiency. يعني الدول المكونات اللي ما بيها ايودين هذا يصير عندهم جويتر هايبوثايروديزم. هذا موجوده وين؟ طبعا عندنا بالشمال. كردستان معرضه اكثر للهايبوثايروديزم والجويتر اكثر من بقيه المحافظات. ليش؟ الهاي altitude one of the cause of low thyroid function. Okay? Signs of thyroid deficiency, signs of thyroid increase, they are vice versa. أنا بدي أحكي لكم إياها مرة أو بدنا تجي مرة الجاية بنحكيها. Bradycardia, cold extremities, dry skin, hoarse voice, bradykinesia, slow motion, periorbital buffness, delayed relaxation, phase of ankle jerk, tiredness, mental lethargy, cold intolerance, weight gain, constipation. طبعا weight gain in spite of low food consumption, constipation, menstrual disturbances, carpal tunnel syndrome. الهايبرثايروديزم ايش راح تصير عندنا؟ تاكيكارديا، cold extremities, heat intolerance، راح يصير عندنا sweaty, hot skin، زين، constipation راح يصير diarrhea، weight gain راح يصير weight loss and so on. واضح؟ تمام دكتور. Hypothyroidism thyroid function test that will show that there is low T3T4 with a high TSH level, except in rare evidence of pituitary failure. لأن أكو pituitary failure شو يصير عندنا؟ أصلاً TSH low والبقية هم low. High serum level of thyroid antibodies are characteristic of autoimmune disease, autoimmune thyroiditis. Treatment for hypothyroidism is thyroxine, sorry. Thyroxine is 0.1 إلى 0.2 ملغ، يعني عادة نحن نكتب دوز 100 إلى 200 مايكروغرام. As a single daily dose is curative. Caution is required in the elderly or those with cardiac disease, with replacement dose is started as 0.5, يعني 50 microgram daily, and increase cautiously. The rapid response is required. التيتر ايضا موجود اللي ترايودوثايرولين 20 microgram 3 times daily may be used. واضح؟ Okay. Now let's talk about our subject. The emergency hypothyroidism. When there is severe hypothyroidism, we will go into something which is called myxedema. The hypothyroid coma. The signs and symptoms of hypothyroidism are accentuated. The facial appearance is typical, and there's often supraclavicular buffness, mild flush, yellow tingle to the skin. Myxedema coma, characterized by altered mental status, hypothermia, participating medical condition. For example, at the cardiac disease, cardiac failure or infection, it has a high mortality rate. Treatment compromise of thyroid replacement either with a bolus of 50 يعني 500 microgram T4 or 10 either IV or oral every 4-6 hours. If the body temperature is low, we should warm the patient. Intravenous antibiotic and hydrocortisones are recommended in divided doses. Okay? When there is a comatose patient, one of the differential diagnoses is hypothyroid coma, myxedema coma. This is an emergency. Patients are usually cold, lethargic. If they have a medical condition such as infection or cardiac disease, they will be exacerbated. Okay? It needs urgent IV replacement every 6 hours with high bolus dose of thyroxine. Okay? Any medical condition, يعني infection لازم نعطي antibiotic. Cardiac failure نعطي ممكن cardiac support drugs, dopamine might be needed by the patient. Okay, hydrocortisone counteract the, let's say, anaphylactic response and so on. هذا المقطع مهم. موضوعكم هو رئيسي يعتبر. واضح؟ Now, thyroid enlargement. There are 4 categories, sorry. It's hypothyroidism, thyroid enlargement, hyperthyroidism, and malignancy. احنا نحكي عليهم كل واحد. Okay? Thyroid enlargement causes either simple goiter, euthyroid goiter, diffuse hyperplastic physiological pubertal pregnancy, female usually have a small goiter, or multinodular goiter,
toxic diffuse Graves' disease, multinodular toxic or toxic adenoma. Oculoplastic thyroid enlargement could be benign or malignant. Inflammatory thyroid enlargement حكينا على اول واحد اللي هو يسوي هايبوثايروديزم اللي هو اوتوميك كرونيك ليمفوسيتيك ثايرويدايتس اللي هو الهاشيموتو ديزيز، والجرانيولوميتاس اللي هو الكيرفن ديزيز، والفايبروزيك راديال ثايرويدايتس. لان الثلاث نقاط هم لازم تعرفونهم عندكم المام بيها. لما يجيكم سؤال شنو الانفلاماتوري ثايرويدايتس؟ هاشيموتو، بكيرفن، راديالز. اوكي؟ وكونفكتيف اكيوت بكتيريال ثايرويدايتس او سب اكيوت ثايرويدايتس، وكرونيك انفكشن تي بي سيبتس ممكن يسوي لنا ثايرويد انلارجمنت، والاذر ديزيز رير اميلويد ديزيز ما تكون ثايرويد انلارجمنت. ايضا هذا الجدول مهم موجود بيضاء. واضح؟ طلاب واضح لو لا؟ اي نعم دكتور واضح. نعم. Prevention and treatment of simple goiter. In endemic areas نحن شنو؟ ملح باليوم. Okay? In the early stages, hyperplastic may regress if thyroxine is given. هاي نقطة مهمة. نقطة medical treatment thyroxine will relax the function of the thyroid عادي يصير regression بيها. نقطة 150 إلى 200 مايكروغرام هاي دوز هم لازم تعرفوها. هاي سوري. احنا نقطة بالمايكروغرام هي 0.15 ملغرام بس هي 150 إلى 200 مايكروغرام. زين؟ For few months. The nodular stage of simple goiter is irreversible. More than half of benign nodules will regress over the 10 years in progress. Most patients with multinodular goiter are asymptomatic and do not require operation. Indication for operation: either cosmetic, fragile symptoms, patient anxiety يعني patient wishes, retrocerebral extension راح نشوفكم عليها. With tracheal compression is an indication for operation. Macro, there is no place for medical treatment. With the presence of dominant area of range that may lead neoplastic risk of high risk of neoplasia, toxic goiter with failure of other modalities of treatment. Treatment for thyroid disease for toxic goiter in the 3 modalities: medical, radioactive iodine, وsurgery. هذه هي الانديكيشن فور سيرجري. نقطة مهمة. واضح؟ واضح. Now, in the retrocellular goiter, when you look at retrocellular goiter, what's the treatment? It's surgery. Now we'll explain why. Retrocellular goiter is often asymptomatic and it is discovered on routine chest X-ray. عادة المريض يجي عنده كومبلين ويروح باطنية عبالة عنده أسمة ويجيب له كرونيك برونكايتس، كرونيك أسمة، من يسوي إكس-راي راح يلقى ثايرويد اللارج وضغط على التراكية نازل جوا الستيرنا. فالسيمبتومز مالته هي fragile symptoms, dyspnea, particular at night, coughs, stridor, heart sound oscillation. Many patients attend the chest clinics we see for the diagnosis of asthma before the true nature of the problem is discovered. Dysphagia, engorgement of the fascia next to superficial chest wall veins. In severe cases, there may be obstruction to the splenic cavity. Recurrent laryngeal nerve palsy is rare. Goiter may also be malignant or toxic. Now, in the modalities of treatment are medical. مثلا الكاربامازول، ثايروسين، بيتا بلوكرز، ايودين يعتبر هو تريتمنت للثايرويد، والراديو اكتيف ايودين. من اللي عنده فكره ليش ما نستخدم الاذار موداليتيز؟ عنده احد يعرف؟ طلاب يعني قصدك ليش ما نستخدم الميديكال ليش ما نستخدم الميديكال؟ دائما من نسمع ريتروسيلر جويتر راح يكون الجواب سيرجيكال اكزيشن. لانه ايمرجنسي يعني او ايرجنسي. ليش سيرجن؟ ليش ما نعطي تريتمنت؟ ممكن يقلل الحجم لو لا؟ يمكن هنا لللارجمنت يعني ما راح يقلل الميديكال. تتذكرون التريتمنت اوف اللارج ثايرويد شنو نعطي؟ هسه حكيتها انا. ثايروكسين. عافيه مركزين. كل الادويه البقيه الثايروكسين من تعطي راح يريح الغده، من تعطي انتي ثايرويد دراجز او تعطي راديو ايودين as a compensatory mechanism انه you are blocking the thyroid. شو يصير عندنا؟ increase vascularity للجلاند. فاز كومبنسيشن انت الريتروسيلر جويتر انت مشكلتك حجم.
كل البقيه بالبدايه الكومبنساتوري ميكانيزم will increase the thyroid gland size. So this will exacerbate the symptoms. لذلك من عندك ريتروسينال جويتر عمليه اول حلول. ما تفكر بالميديكيشن، كل الميديكيشن ترى يزيدون السيمتومز، هيأثرون على المريض بها خطوره الصيف. لذلك من نسمع ريتروسينال جويتر نسمع عمليه يعني راسا. واضح؟ واضح. So the treatment if there is obstructive symptoms, anti-thyroid radioactive iodine should be avoided as they may increase the size and exacerbate the symptoms. Operation is done through a neck incision. Any large glands present retrocenally, thyroidectomy may be needed. Usually من تسمع retrocenal goiter فشي نازل بالجسم، بس هي عادة مثل ما نعرف ان الثايرويد كل البلاد سبلاي من النك. وكل هذا الاكستنشن نازل جوا ماكو اي كونكشن ويا الجسم. فنقدر من النك انسجن ننزل ايدنا بالثوراسيك انلت ونسحب الثايرويد جلاند. So 99.9% of retrocenal goiter are dealt with a neck incision. Sometimes it is difficult, so you might need a thoracotomy. واضح؟ بس النسبة ايش قد دكتور ما سمعتها. اكثر من 90% من الشغل اصلا ما محتاج ثوراكوتومي بالريتروسينال جويتر. كله من النك انسجن ونشيل، هاي النسبة يعني جاي اتوقعها، قاعد احكي لك براكتيكال، ما اعرف بالكتاب ايش قد، وما مكتوبة يعني. بس فعليا انا ما محتاج ثوراكوتومي بالنسبة للريتروسينال جويتر. ليش؟ انت ما عندك بلد فيسل جوا، هي عباره عن ماس ونازل جوا. الكونكشن مال الماس كلها فوق منك. اوكي؟ اوكي. هذا اول سيرجيكال امرجنسي. ثاني واحد حكينا هسه الكوما، الهايبوثايرويد كوما، حكينا ريتروسينال اكستنشن. Now we'll come to the third subject which is the hyperthyroidism, the toxic goiter. It's either diffuse toxic goiter اللي هو الغريث disease او toxic nodular goiter يعني multi nodular goiter وكلهم toxic or toxic nodule single nodule or hyperthyroidism due to rare causes. Now, clinical feature I will skip it لأن قلت لكم هنا بالضبط تقريبا عكس الهايبرتhyroidism. Principle of treatment of thyrotoxicosis, non-specific measures are rest, sedation, or established thyrotoxicosis should be used only in conjunction with specific measures. يعني نستخدم anti-thyroid drugs, surgery, and radioactive iodine. Anti-thyroid drugs مثل ما تعرفون هن كاربامازول، بروبيثايراسين، beta blockers such as propranolol and nadolol are used to block the cardiovascular effect of elevated T3 or elevated T4. يعني beta blockers تشتغل symptomatic بس ما تقلل الثايرويد بالبادي. زين؟ Iodine which may reduce the vascularity of the thyroid should only be used as immediate preoperative preparation, 10 days preoperative before surgery. يسموه Lugol's iodine, not the Lugol's iodine. 10% drops, 10 drops per day, then for 10 days. هي rule of 10 حافظوا يعني. نعطي هذا قبل السيرجري لما عندنا توكسيك جويتر تتوقع الفاسكولاريتي مال جلاند زايده. فانت ايضا عم تقلل الفاسكولاريتي، تقلل الانسدنس مال البليدنج. Advantages of the drug: there is no surgery and no complication of surgery, and there is no use of radioactive materials. But the disadvantage: treatment is prolonged. It is 6 to at least 10 years. Failure rate is at least 50%. يعني بس توقف التريتمنت 50% من المرضى راح يرجعون توكسيك. It is impossible to predict which patient is likely to go into permanent remission, although large size, severity of the disease, and other antibodies are indicators of poor prognosis. Some goiters enlarge and become very vascular during the treatment, even if thyroxine is given at the same time. This is probably due to anti-thyroid antibody stimulation during the prolonged course of treatment and not direct effect of the drug. Very rarely there is a dangerous drug reaction, particularly agranulocytosis or a plastic anemia. Initial dose is carbimazole 10 mg 3-4 times daily with at least interval of 7-14 days before clinical. What's this? At least 7-14 days before clinical improvement is apparent. It's important to maintain high concentration of drug throughout the 24-hour by specific dose by 8 or 6 hour interval. Patients become biochemically tired usually 4 weeks. After that, maintenance. 5 ملغ 2-3 times per day for 6 to 24 months. مثل ما قلنا التريتمنت يطول 6 شهور الى سنتين. Alternate technique نكمل هاي دوز الكاربونازول ونعطي مانتين الثايروكسين. عمود بنقول ما نخلي الدراج تشتغل، يسموه البلوك اند ريبليس تريتمنت.
اعيدها مره واحده. انتي ثايرويد دراجز كاربامازول ننطي 30 40 ملغ بير داي، يعني 10 ملغ كل 6 الى 8 ساعات. clinical improvement within 2 weeks. biochemical improvement within 1 month. هذا احنا بنعطيه الثايروتوكسيك دراج نعطيه شهر نقول له تعال عيد التحليل، حيشوف التحليل استعدل. ورا ما يستعدل التحليل عندنا خيارين، لو نعطي مينتنس 5 ملغ زين عم يرجع ثاني شويه الثايرويد نعطي ثايروكسين، لو كمل بلوك ونعطي اكسترنال ثايروكسين، نعطيه اورال ثايروكسين، عم نلغي ثايرويد نافذ ماذا يسموه بلوك and replace. Now, radioactive iodine, the advantage is there is no surgery and no prolonged drug therapy. Disadvantage is the radioactive iodine. Patient must be quarantined while radiation levels are high to avoid pregnancy and close physical contact, particularly with children. Eye size may be aggravated. This is an important disadvantage of the radioactive iodine. The rate here at 200 mega ما ادري شنو. The high dose is likely to result in thyroid failure in 6 months. Low dose may result in sufficient therapy راح يساعدنا 75-80% after 10 years recurrence rate. The sublethal damage to those that not actually destroyed by the initial treatment and this eventually cause failure of cellular reproductive development. There is no evidence that therapeutic carcinogens are teratogenic. هاي ملاحظة هاي موجودة بلا أبلاغ، مع انه هو يقول لك بالحمل وبالتشايلد بيرنج شو اسمه فيميل يشوف الجيم راديوكتيف ايودين. راديوكتيف ايودين شلون ياخذ المريض؟ كبسوله يبلعها يبقى 3 ايام محجور بغرفه ما كونتاكت، ورا 3 ايام يطلع. الدوز اذا كلش عاليه راح تقتل كل الثايرويدات، لازم ياخذ ثايروكسين العمر كله. واذا قليله اقل من يحتاج المريض ممكن يصير ريكورنس ديزيز، يرجع يصير توكسيك جوتا. صح هو الراديوكتيف ايودين there is no indication that it is carcinogenic or teratogenic، بس هو ما ينطي لا للحوامل، واللي ياخذ راديوكتيف ايودين بقول له عاده هاي الفتره اول 4-5 سنين ما يصير تحمل. اوكي؟ Surgery. Advantages of surgery: the goiter is removed, cure is rapid, the cure rate is high if the surgery has been adequate. يعني نسوي دوره ثايرويدكتومي احنا نشوف للمريض بعد العمر كله لا تسويه سونا ما تحتاج عقده ما ترجع. Disadvantages هي عمليه. شنو الكومبليكيشن اوف ثايرويد سيرجري؟ hemorrhage, respiratory obstruction, recurrent thyroid and palsy, thyroid insufficiency, parathyroid insufficiency, thyroid toxicosis, crisis, storm. انا اسوي لكم بالازرق هذا موضوع هم يعتبر emergency. wound infection, hypertrophic keloid scar, stitch granuloma, lifelong dependence on thyroxine. هذا is a complication of surgery. Now we'll talk about thyroid toxicosis crisis. مثل ما قلنا لو ثايرويد المريض يدخل بكوما، هاي ثايرويد هم المريض يدخل منه فشي مثل الكوما، سموها ثايرويد ستورم. This is an acute exacerbation of hyperthyroidism. It occurs if the thyrotoxic patient has been inadequately prepared for thyroidectomy and is now extremely rare. ليش؟ لأن كل المرضى قبل العملية يتحضرون، إذا ما يصير يثايرويد ما نسوي العملية. Very rarely a thyrotoxic patient presents with a crisis which may follow an unrelated operation. يعني المشكلة شنو؟ هو عنده toxic goiter، عنده مثلا emergency appendectomy و he is not diagnosed to have toxic goiter. من يسوي appendectomy ممكن يساعد thyroid storm. Symptoms on symptomatic and supportive treatment is for dehydration, hyperparesia and restlessness. This requires administration of intravenous fluid, cooling the patient with ice pack, administration of oxygen, diuretics for heart failure, digoxin for uncontrolled atrial fibrillation, sedation and intravenous hydrocortisone. Specific treatment is by carbimazole 20 ملغ every 6 hours. طبعا IV هذا. Levels iodine drops 8 hourly by mouth or sodium iodide 1 gram. IV propranolol intravenously or orally will block the beta-adrenergic effect. تخيل ان هايبوثايروديزم كرايسيس وهايبوثايروديزم كرايسيس. ابو الهايبوثايرود راح يصير كولد اكستريميتيز، هذا راح يجينا مفور. زين؟ هذا راح يجي هارت فيلر نتيجه البراديكارد، هذا راح يجي هارت فيلر نتيجه التكيكارديا خلينا نقول. زين؟ ديهايدريتد البيشنت نتيجه الهاي تمبرتشر. كل التريتمنت اللي حكيناها اللي هي البيتا بلوكرز، كاربيمازول، لوجوس ايدا، هذا نعطيه ايفي وهذا اورالي. to block the effect. واضح؟
واضح. هذا المقطع همينه مهم. زين؟ يعني همينه موضوعكم بالنسبه للمحاضرات هذه. نعم. Thyroid operation. All thyroid operations can be assembled by 3 basic elements. يعني اكو 3 تقسيمات للثايرويد اوبريشن، عندنا بس 3. اكو توتال لوبكتومي واسماسكتومي وسب توتال ثايرويدكتومي سب توتال لوبكتومي. من ضمن الثلاث عمليات نطلع الباقيه. من واحد يقول لك انا مسوي عمليه توتال لوبكتومي، يعني شو مسوي يعني توتال لوبكتومي شايلين لوب ولازم شايلين الاسماس، كل العمليات لازم نشيل الاسماس. زين؟ فالتوتال ثايرويدكتومي عباره عن 2 توتال لوبكتومي زائد اسماسكتومي. سب توتال ثايرويدكتومي 2 سب توتال لوبكتومي عاد اسماسكتومي. نير توتال 1 توتال 1 سب توتال واسماسكتومي يسموه دان هيل بروسيجر. واللوبكتومي هي توتال لوبكتومي زائد اسماسكتومي. هذا همين حاولوا تعرفون انه يفيدكم بعد بالخامس وبالسادس وان شاء الله متتخرجون. نعم. selection of thyroid procedure. كل ما تروح زايد كل ما اكو ديبندنت اكثر. توتال ثايرويدكتومي مشكلته الثايرويد بصوره عامه الهاورز فويس، يعني الانجر تو ذا ثيرانجيال نيرف، والهايبوكالسيميا انجر تو ذا باراثايرويد جلاند. اوكي؟ هاي كل ما تسوي توتال كل ما ذني اكثر. بس سب توتال مشاكله شنو؟ الريكورنس. تسوي سب توتال ثايرويدكتومي راح يصير عندك 10-15% ريكورنس ريت، يعني ورا 10 سنين راح يرجع الجوتر، راح يرجع يحتاج عمليه ثانيه. والريكورنت ثايرويد سيرجري usually has more morbidity and mortality than the initial surgery. So, choice of operation depends on the diagnosis preoperatively, the risk of thyroid failure، يعني احنا نريد نبقي المريض العمر كله على ثايروكسين لو لا، risk of recurrent laryngeal nerve palsy، risk of recurrence، Graves disease، ما تطير واحد multinodular goiter، differentiated thyroid cancer، risk of hypoparathyroidism. من نقول differentiated thyroid cancer usually needs total thyroidectomy. Multinodular goiter we need total thyroidectomy. Graves need total thyroidectomy. Risk of recurrence اكيد total احسن. من نجي thyroid failure، recurrent laryngeal nerve، والريسك اوف hypoparathyroidism اكيد بالتوتال اكثر من السبتوتال. هذا الجدول هي مقارنه بالنسبه لجريفز ديزيز. توتال ثايرويدكتومي نشيل الثايرويد كلها، عندك انت immediate control for toxicity، حتى بالنسبه لسوي سبتوتال بس روتيت ريتارسيتس شوف فاريبل هنا up to 12 months. Risk of recurrence is none. Lifelong there's 15%. There's the risk of recurrence 5%. sorry. Risk of thyroid failure is 100%. اكيد انت شايف كل ثايرويد شيء اكيد تحتاج ثايروكسين. لايف لونج يقول لك ورا 30 سنه كلهم بالاخير يحتاجون ثايروكسين. Permanent hypoparathyroidism it is 5%، بينما بالسبتوتال it is 1%. Need for follow-up is minimal بالنسبه للتوتال. بالنسبه للسبتوتال it is lifelong، لازم يبقى يراجع الطبيب. بالنسبه بس للجريفز ديزيز، لان الجريفز اثنيناتهم يرهمون سبتوتال وتوتال عاده. واضح؟ واضح. Now, neoplasm of thyroid gland. Again, it is present. This table is from Bailey and Black. There's benign follicular adenoma, malignant, primary follicular epithelial differentiated اللي هي follicular والpapillary carcinoma، والundifferentiated اللي هي neoplastic carcinoma، parafollicular cells اللي هي medullary carcinoma، lymphoid lymphoma، secondary metastasis، وlocal infiltration. Again, secondary يعني من another organ in the neck. Again, this is an important subject. Treatment of thyroid cancer, the first line of treatment for any thyroid cancer is surgery. Whenever we can do surgery, we will go for surgery. Total thyroidectomy مو غير شيء. Excision of adjacent of all structures is necessary. يعني إذا أكو positive lymph nodes لازم نسوي lymph node dissection بالneck. Okay? It is followed by radioiodine ablation and long-term TSH suppression. بالليمفوما بالكارسينوما might need chemotherapy، بس عادة هو radioiodine كافي. Thank you very much. Any questions till now? ولا لا دكتور ماكو. عيني هسه عرفت الامرجنسي شنو هن؟ شلون دكتور؟ شنو الثايرويد امرجنسي؟
ثايروتوكسيك كرايسيس، عافيه والمنزلين كرايسيس، عافيه. والريتروسترنال جويتر. من ضمنها بعدكم موضوع مهم بالنسبه لكم، مهم كمقيم من تتخرجون. bleeding بالثايرويد gland هذا يعتبر emergency. bleeding usually occurs within the first 24 hours. يعني انت قاعد بردها مرتاح، قاعد تشرب شاي، قاعد تدخن سيجاره، وتعيط الممرضه تعال تلحق لنا، ايش راح تلقى؟ راح تلقى المريض وجهه يريد يطلق، صار عنده bleeding بالسبكوتينس تشو. زين؟ How are you going to deal with bleeding in the thyroid gland كمقيم دولي؟ remove the sutures. عافيه. انت تشيله؟ يمكن دكتور ايه. اي صح. ليش؟ احنا من نجي للادفانس تروما لايف سبورت، انت واحد وعد مخنوق الرئه مالته، صادين التراكيه، يقدر يطول دقيقتين ثلاثه اربعه ما تصرف يموت المريض. صح ولا لا؟ انت مخنوق. نعم. So this is the job of the senior house officer المقيم الدوري. اول ما يشوف suspicion of collection بالبريتراكيال فيشل لازم يفتح السوتشرز مع العمليه، يفتح السكين ويفتح الفيشل. The bleeding هنا cause of death is not the hypovolemic shock. Here it's the suffocation, it's the airway maintenance. عادة البليدنج بالثايرويد تشو قبل ما يصير 100 200 300 سي سي بالزايد. This is not a cause of death. And almost always the bleeder is something serious. يعني ماكو فد major vessel slippage. تجي فشي شعره بده ينقط شويه شويه وده يخرج الملف، فانت حتى اذا خوفه يخرخر على ما يجي الاخصائي منها نص ساعه ساعه، هذا البليدنج ما راح يسوي هايبوفوليميك شوك. فانت just maintain the airway. اوكي؟ هذا من الموضوع اسمه سيرجيكال امرجنسي تايم. واضح؟ واضح. اكو سؤال لحد هسه؟ أحد عنده سؤال؟ لا. طلاب صوت لا دكتور وينكم؟ ما اعتقدك سواء. ماكو سؤال. كم واحد هسه حضور اليوم؟ زين؟ ما توقعت هالقد مع اني سويت مفاجأة انا. بال 30. انت كم طالب بالمرحلة هسه؟ 200 وصلت له بعد؟ دكتور احنا 150 تقريبا. 150؟ اي نعم دكتور. زين راح اعطيك سكرين شوت وادزها على مود للحضور الثلاثينات الموجودين.